little bit faster. Jadi please focus and focus ya. Okay, I record this and then maybe Miss Vita will upload so you can take a look at the name is YouTube later, the video. oh, we can go. Okay, let's go to number 55, everyone. Go to number 55, okay? Okay. Yes, this one. We talk about separating mixture again and again, okay? Magnetic. Okay, yeah, let's go. Chan wants to Magnetic. separate this one, salt, sand, and iron powders. The first, okay, magnetic. Good job. Why? They will, because iron powder have magnetic properties. Pokoknya kuncinya adalah ketika salah satu substance itu magnetic, when one of them is magnetic, okay, magnetic, the first thing that you have to do is to separate the magnetic material first. Yang paling gampang. If they have different size, so sieving. All right? When you got the answer and then directly answer on your book, yeah. Because Miss Vita will delete. Okay, next. Chan then decide to separate sand from the salt. Okay, what you have to do, he adds water to the mixture, then stir to the mixture for 2 minutes. Put a circle, yeah. What is that, Ica? Filtration. Okay, filtration, good. Why filtration? Because sand is insoluble and salt is soluble. Kata kuncinya tuh ini. Filtration is used to separate soluble and insoluble matters. So the way to separate mixture is really relate to the properties of the materials. Okay? You got it? Halo? Boleh ya ditulis di situ ya catatan-catatannya kayak gitu. Catatan yang Miss Vita tulis ini boleh ditulis di situ. Oke? Clear? Next, to finish separating the last one, what is that? So it's only salt solution there. The last one apa? Of course, Evaporation. Evaporation. Evaporation is used to separate the soluble materials, ya, and the water, of course. Oke. Aduh, ini kenapa? Oke, next number 16. Nah, ini agak rumit nih. Tadi malam banyak yang tanya number 16. Oke. This is list of the separating mixture. Okay, let's go. Fast. Salt and water. Evaporation. Okay, good job. And then steel powder and lumps of steel. Hati-hati. Sieving. Good job, sieving. Different size ya. Powder sama lump itu yang gumpalan. Remember ya, powder, you know powder lah ya. Lump itu yang gumpalan yang kayak, I say gumpalan ya. Lump it's like gumpalan kecil-kecil itu kayak apa ya? Kinda hard. Yeah, it's harder of course than the lump. Gumpalan. Okay, good job. Next. Thanks. Sand and water, easy. Filtration. Good. Good job. Ayo, yang belum mengerjakan langsung ditulis ya, langsung ditulis. Di situ langsung ditulis, oke? Okay? And then next, steel powder and copper powder, of course. Filtration. Oh. Magnetic. Steel powder and copper powder.
Oke? Oke, steel powder itu enggak magnetic ya, tapi kalau copper powder itu metallic. Oke. Oke. Yuk, choose write on your book. Or if you get mistaken, you can correct it ya. Miss Vita, clear all drawing? Halo? Can I clear all drawing? Yeah. Oke ya. Yeah. Please do Yeah. not make your friends wait you. Okay. So for those who, okay, next. Angelic want to separate. Oke, ini juga tadi malam banyak yang ditanyain. Thank you ya, Miss Vita malah seneng loh kalau ditanyain karena kamu berarti berusaha benar. There are 3, sand, iron, powder, and salt. Okay, the first thing, because this is magnetic. This is magnetic, so the first thing that you have to do is use magnet. Okay? After that, there are sand and salt. There are sand and salt mixed together. Bayangin sand and salt. Miss Vita udah nggak punya sand, tapi udah nggak punya salt, tapi Miss Vita punya sand. Okay, now only sand and salt ya. Okay. Here, it's only maybe so for those who have what is it, got my voice note, you will know that sand and salt have the same size, right? Yeah. They have almost the same size, like both of them is powdery, all right? Both of them is powdery. So we can't use, what is it? We can't use the sieving. All right? So what should we do? What should we do? Add water and stir. Yes. What should we do? Ini jawabannya merah ya. Jawabannya hitam deh. Yang hitam ini ya. What should we do? The first is we have to add water and stir. After that, filter. Apa pilihannya yang di atas ya? Filter. Wet. Ya Allah, kok Miss Vita tuh sampai nomor 60 sih? Nomor 56 belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Sorry. And then filtration. Filtration. After that, after filtration apa? Evaporate. Ya. Evaporation. Tinggal apa? Tinggal soluble and insoluble kan? Filtration ini karena mereka udah tercampur sama kayak penjelasan atasnya, baru the last is evaporation. Ini tuh separate mixture, to separate the sand and salt and water. You got it? Yes? Ini nanti Miss Vita masukkan ke ini ya, ke ujian akhir semester ya. Akhir tahun. Oke. Miss Vita, go to the next one. Can I erase all drawing? Yeah. And then Angelic want to separate the dried piece and sand. Piece tahu dong, piece. Ya Yeah. kan? Oke, piece. Piece itu jelas. Ini apa? Piece sama sand apa? Kalau piece sama sand. What is the best separating? Sieve. Yes. Sieving. Why? Because Mhm. the peas are bigger. Yes. Thanks, Sarah. Or you can say
they have different size. Oke? Ya, right. Oke? Mungkin ada jawaban yang lain dan kamu ragu-ragu, boleh ditanyakan ke Miss Vita. Ada yang punya jawaban lain dan kamu ragu-ragu? I only answered they have different size. Ya, it's okay. That's the simple thing. Makanya sebenarnya Cambridge itu tuh sederhana, tapi kamu memang harus benar-benar work hard, think harder. You got it? Yes? Oke ya, Miss Vita clear all drawing ya. Write on your book for those who haven't done it. Jangan malah main game karena atau apa-apa ya. Remember the process. You will lose the process if you just ignore it, okay? You will get nothing. Okay, Miss Vita, go to the next one. We come back to page. Kenapa ini tadi Miss Vita sampai nomor 60 ya? Aduh, gara-gara gempa nih. Icat nggak tidur kan? Halo? Waduh. Icat nggak tidur kan? Enggak, Miss. Cuma Ada yang live tiduran. barusan siapa ya? Tadi 23 terus 22. Miss Vita percaya ya bahwa kamu sekarang buka buku dan menulis. If Miss Vita too fast, please stop me. Hah? Sampai dengan 20. Oke, yuk. Hasan lives by the sea. He wants to find out how much salt in the seawater. He measures a small volume of the seawater using the apparatus. Okay. What is the name of the apparatus A? Baker, Miss. Baker. Oh, Beaker. yes, this is beaker. Baker. A beaker. Okay. If you simply say tube, okay juga nggak apa-apa. Tapi jangan gini mungkin ya, lebih tepatnya ya. Oke. Oke? Easy, right? What is the volume of the seawater in the apparatus? Seawater, the volume is around 35. Kalau nggak ada, ini ya, Miss Vita kasih tips. Kalau nggak ada tulisannya kayak gini, dikira-kira aja. Oh, berarti belum 40, tapi setelah 30. Nah, ini kira-kira kan separuh, berarti about 35. You got it what I mean? Yes? Hi? Yeah. Yes. Okay. Yes. Can I clear our drawing? Yeah. Sure. Sure? Okay ya? Miss, Miss Vita, Yes. can I go to the toilet? Kamu mau ke toilet beneran nggak? Nanti kehilangan explanation loh, Rajen. Wait, ntar lagi lah, nanggung. Lagi deh. Kita bercanda sih sebenarnya. Oke, let's go. Next. Hasan then Tiba-tiba finds the Rajendra mass of a kelamaan plain tahan glass. pipis. Okay, glass dish. What a piece of apparatus should Hasan use to do this? Ayo. Balance. Balance. Ya, balance. Mass. Kata kuncinya adalah mass. The key is mass. Mass is the same as weight. Alright? So, it should be balance. Timbangan. Okay, next. Hasan pour all of the seawater into the glass dish. He leaves the dish of the seawater in the sun for 1 day. What happened of the volume to the seawater? It's easy. Decreases. Decrease, of course, because seawater will evaporate. Great. Because of the hot. The Miss, volume will kalau be air decreased. di the seawater kan itu ada saltnya. Itu kan evaporate. Saltnya kemana, Miss? Ya di situ, nanti mengendap di situ. It turn to solid, right? Tapi kan volumenya pasti decrease.
kita kan dulu pernah solve crystal kan? Waktu di kelas 4 sama Mr. Fatih. Iya enggak? Yes. Udah lupa aku, Miss. Ya, Iya, the sama salt aja. will be there, Chat. The salt will be in the beaker or the glass dish, itu dia bilangnya. Will be Mr. will be Fatih, where is Mr. Fatih now? Mr. Fatih in Solo. Mr. Fatih is still struggle with the document, makanya nggak bisa ngajar di sini. Mr. Fatih itu paspornya mati, tapi kan ini corona kan, Libya ditutup, jadi susah dia. Jadi kalau mempekerjakan orang asing itu harus dokumennya lengkap, kalau enggak nanti yang didenda Al-Azhar. You got it? Oke, lanjut. Lanjut ya. Okay. Can I clear all drawing? Yeah. Guys, please ya, communicate. It's okay. If you say, Miss, it's too fast. Tell to me. Okay, 57. Aiko investigates how much of solid dissolved. Keywordnya adalah 1000 centimeter cubes of water. She writes down her result. Here is a page from the notebook. Why is it good idea to Aiko to put her result in the table? Coba siapa yang bisa Because annotate? So it will be it's easier, easier to to manage and read the understand the results. result. Kata kuncinya adalah it could. Oke. Sebenarnya harus lengkap ya jawabnya ya. Ya. Kayak gitu ya tadi. Intinya easier to read. Right? Halo? Yang di sana? Iya. Miss Cat lapar, Miss. Pasti Cat lapar ada tukang sari roti di depan rumah, Miss. Ica. Miss Vita nggak sahur hari ini. Roti. Late juga Sari bangunnya. roti. Oke? Sari. Bangunnya pas adzan subuh. Oke? You got it? You got it? Yes. Can you see this? Thank you, Sarah. Thank you, Rafa ya. Oke, yang lain sudah ditulis belum di bukunya? Yes. Oke. Yes. Can I clear all drawing? Kalau no nggak apa-apa loh, jawab aja no. Tidak akan ada yang bully. Kalau ada yang jawab no, ada yang bully, Miss Vita yang tanggung jawab. No bullying. Bullying itu nothing. Nggak ada di kelas kita bully-bully. Yuk, ada? Can I clear all drawing? Yes. Oke, beneran ya, Miss Vita clear ya. Karena ini kalau ditarik nanti. Iya, benar. Oke, ini udah Miss Vita record. Nanti boleh di ini, di itu. Next ya. The flow chart shows the movement of the water through the environment. Oke. Water vapor, bla 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 bla. Oke, sekarang ini aja. Name the process that change water in the sea to water vapor. What is that? Easy. Evaporation. Oke, evaporation. Easy ya. That's very easy, right? That's very easy. Evaporation. And then what else? Next, B. Water vapor into the droplets. So the change between the vapor to liquid. What is that? Can you annotate, guys? Condensation. Yeah, can Condensation. you annotate there?
Yang nanti ntar ya yang buku ya benar. Oke, good. Thanks. Let's go to the next one. Thank you. When ice is warmed, it changes into water. What is the melting point of the pure ice? Come on, what is that? Zero. Ya, Zero. gampang banget. Zero. 0 degree Celsius. Kalau cuman 0 I'm disempurnakan. 0 Celsius. Ya, it should be 0 degree Celsius. Thank you, Bagas. 0 Celsius ya, ada Celsiusnya ya. 0 degree Celsius. Nanti kalau cuma dijawab 0 aja, salah. 0 itu apa? 0 Fahrenheit belum melting point. You got it? You got it, guys? Okay? Hello? Hello? Okay. Can we go to the next one? Yes? Hi. Yes. Okay. Miss Vita, clear all drawing ya? Okay? Okay. Yes. Okay. Yuk. Yo, yang terlambat gimana ini? Aduh. Nah, 59. Ayo, 59 ini we need to pay attention ya. Potassium nitrate, classics investigate how much of the fertilizer can be dissolved in 10 centimeter cube of water. Okay. Yeah, the result, this is the result. They measure the temperature of the water. What piece of apparatus did you use? Ah, gampang. What is that? Thermometer. Yes, thermometer. Guys, semuanya diingat-ingat. Apparatus itu ini adalah bahasa istilah untuk apa kemarin? Alat. Equipment or alat. Apparatus means alat or equipment. Okay? You got it? Yes. Yes, go. They measure the mass of fertilizer. What piece of apparatus? Mass. Beaker. Balance. Mass. Balance. Yes, balance. Scale. Mass. Temperature kamu bikin aja catatan di situ. Temperature thermometers. Mass balance. Alright? Volume apa? Volume ruler. Volume. Balance. Timbangan ya. Write on your book. For those who are incorrect, you can erase and then write the correct one. Okay? Ini Miss Vita butuh kerjasamamu betul-betul loh ya. I do believe that you are there and focus and stay with your pen and then focus on the screen and also my explanation. Okay, can we go to the next one? Yes. Yes, sure. Udah ditulis ini semua? Yes. Oke, udah? Miss Vita clear all drawing, okay? Yes. Okay, why do they always use 10 centimeter of the water in its experiment? Ingat, variabel tetap. Ada yang tahu jawabannya apa ini? Why? To Because. get fair results. Good job. So it will be a fair experiment. Yes. They use 10 centimeter degree of water. Benar ya, udah. Kata kuncinya ada di sini. Fair or to make the experiment fair.
variabel tetap. Kata kuncinya di sini. Ini tuh diulang-ulang aja. Merasa nggak kalau cuma diulang-ulang? Iya nggak, Raf? Iya nggak, Serah? Hah? Like the question is actually almost the same, right? Iya nggak? Dari yang soal-soal yang udah kita kerjakan kan almost the same. You got it? Ini? Yuhu? Oke? Okay? Fair. Yeah. You can just simply say to get fair experiment or to conduct fair experiment. That's okay. Just like to conduct, to get fair result juga boleh. Okay? You got it? Yes. Yes. Okay. Should I wait you to write, guys? Halo? Kalau tidak ada yang menyetop Miss Wita, berarti Miss Wita lanjut ya. Can I clear all drawing? Yes. Yeah. Yeah. Yuk, yang terlambat nanti gimana ya? Baiknya ya, tadi nomor 60 sudah. Kita langsung lanjut ke 61. Oke. Gabriela investigates how a water clocks work accurately. Oke. This is the funnel. Funnel itu corong ya. This one is funnel. And then inside of the funnel there is a filter paper. So they call it as a filter funnel. Okay. See times how long it takes for the water to pass through, and C repeats this with different volumes of the water. Okay. Next. Kita agak ke atasin aja. Okay. Which apparatus does he use to measure accurately the volume of the water? 1, 2, 3. Just circle. Which one? Accurately. Yes, of course. This one. Why? Because it has the exact. What is it? Exact. Hai, exact apa itu namanya? Bisa kayak kecil ya. Exact. Volume. Ya, exact measurement. Measurement. Iya, ada pengukuran yang jelas di situ. Ada numbernya. Kalau ini kan nggak ada. Oke, thank you. Ica tidur po. Tadi jawab po, diem aja sekarang. Enggak kan, Cat? Icat? Icat? Icat di mana, Icat? Ibu nih. Oke, here's the result. Put her in the table. Ah, ini sebenarnya easy. Ini nggak usah ya, Miss Wita nggak usah cocokin, pasti betul semua kan? Nggak mungkin enggak dong. Oke ya, lanjut aja ya. Boleh nggak lanjut guys? Ya. Kan ini gampang, ini nggak mungkin lah salah, masa salah. Ada nggak yang salah? Nggak usah, Mi. Oh. Apa nanti? Nggak mungkin kan salah? Nggak mungkin kan? Lanjut ya. Lanjut aja ya. Yes. Okay, it's easy. I do believe that you got all correct. Okay. What did she forget to add to the heading of the table? Ah, gampang. Ayo, what did she forget? Apa? Dia lupa apa, guys? The temperature. Temperature? No, there is no temperature measurement. What did she forget? Ini tuh, come on, guys, come on, it's very tricky. Title. What apple? Yes, as simply as the title. Oh. Kalau kamu suruh baca ini tabel, terus apa dong? Ini tabel apa? We do not know, right? Yeah. Enak banget kan, Cambridge tuh. The title. So what is the suitable title? What's the possible title?
result of Experiment. Apa itu tadi? How water clocks work? Result of water clock. Judulnya apa itu? The result of water clock. How a water clock works. Ini times how long the result of water clocks. Misalnya, the result of the experiment. Eksperimennya apa? Misalnya result of the germination or something like that. Oke, gampang ya. Oke. Nah, ini. Sekarang semua pensil angkat penamu kawan. Kita akan membahas ini. Ya, soluble itu apa ya? Arkan ada nggak sih hari ini? Nggak ada ya kayaknya ya, Arkan Abraham ya. Ketiduran kok, tadi pagi katanya Arkan masuk tilawati. Oke, insoluble dulu. What is insoluble? Cannot be soluble. Boleh ya ditulis di bukumu, tolong dong ditulis biar nggak lupa. Ini sebenarnya udah beberapa kali sih, cuman biar nggak lupa ya, boleh minta tolong ditulis, dicoret-coret di bukunya. Cannot dissolve to water, alright? And then soluble, can to water. Alright? Nah, solution. What is solution? Abrar kok diem aja? Tumben. Brar? Waduh, bubuk nih jangan-jangan. No, Brar? I'm here. Oh. I'm here, Master. Okay, what is solution? Boleh. What is solution, guys? A mixture of solvent and Solid and soluble. Okay, a mixture ya. Ini tuh ada kata-kata mixture. Mixture, bahasa gampangnya gini aja deh. Itu dulu, solid and liquid. Tapi nggak semua, nggak bisa kalau gini aja. A mixture of Oke, Miss Vita jelasin dulu. Aduh, ini tapi ngomongin makanan nggak apa-apa ya? Maafkan Miss Vita boleh? Miss Vita mau ngomongin makanan nih. Oke, solution, misalnya ya, ini gelas, oke? Biar nggak bingung. Ini sugar. Right? This is water. Oke? Nah, kalau kita ngomongin sugar ya, sugar ini solid kan? Sugar ini sama kita sebutnya, dalam hal ini kita sebutnya apa? Solute or solvent? Solute. Sugarnya itu namanya solute. Oke, you got it? And then ini kan water ya, this water solvent. The water is solvent. The mixture of water and sugar we called as a solution. You got it, guys? You got it?
Halo? Yes. Oke. Jadi misalnya kamu mencampur sirup sama air. Aduh, maaf ya. Sirupnya itu namanya solut, yang dilarutkan itu namanya solut. Waternya namanya solvent, pelarutnya. Kamu minum obat aja deh biar nggak bayangin. Aduh, Miss Vita minta maaf ya ngomongin sirup, sorry deh. Semoga nggak jadi setan ya. Oke, sekarang misalnya obat aja deh, obat kan ada tuh kadang obat yang powder, right? Yang harus dikasih minum, yang harus dikasih air kan. Waktu kecil tuh Miss Vita minum obat pakai susu kalau nggak salah. Nah, obatnya itu solut, susunya itu solvent. Mixture of obat, the medicine and the milk, we call it as solution. You got it? You got it? Hai? Oke? Yes. Nah, kalau residu apa? Is there anyone knows what is residue? Leftover The something. leftover of the soluble. The left apa? Oke, Miss Vita jelasin lagi, ini dulu udah pernah deh. Kopi. Kopi itu kan kadang ada ampasnya kan? Nah, ampas itu yang disebut residu. Tetapi kopinya sudah larut. Sudah larut jadi solution. Misalnya kopi, air, gula. Oke, sekarang gini aja deh. Miss Vita kasih contoh. Kasih challenge. Ini ada water, hot water ya. Kamu identify hot water, coffee, and then sugar. Oke? Coba give me in a chat box, mana yang solut, mana yang solvent, mana yang residu, mana yang solution. Miss Vita close sharing screen first. I stop share screen. I will find glass of coffee. Persiapan di chat box. Ini dia. Aduh, maaf ya, ini bikin pengen enggak? Maaf, Miss Vita, maaf. Maaf nih, nggak bisa nih kalau nggak pakai ini. Aduh, kamu nggak suka kopi kan? Nggak apa-apa, yuk kita Suka, harusnya Miss. suka ya. Enak. Iya, Miss Vita juga suka kopi. Oke, sudah tuh. Itu ada kopi di situ. Sekarang tugasmu adalah give me in a chat box. Ya, silahkan go to the toilet. Give me in a chat box. Ini kan kopi ya. Miss Vita cari gambar yang ada kopinya deh. Kan ini terdiri dari kopi. Anggap aja ada milknya lah ya. Coffee, milk, and water. Nah, kamu identification. Mana yang disebut solvent, mana yang disebut solute, mana yang disebut solution. Identify. And then give me in a chat box. Bagas, sorry. Bagas, halo? Bagas, tulis lagi ya Bagas. Pilihannya ada 3, kan ini ada 3 nih. Coffee, milk, water, ya kan? Yes. Nah, coffee itu apa, milk itu apa, water itu apa, coffee apa, milk apa, terus misalnya ini ya, kopi susu apa? Kopi susu itu apa? Coffee milk, kopi susu apa sih? Coffee hot. Biasanya apa sih itu, vanilla latte gitu ya. Berarti ini a cup of
Oke. Ada 4 benda, Aduh, ini kita cut aja deh. Ada 4 benda, coffee, milk, water, and cup of milk coffee itu yang udah jadi, oke. Terus ini di sini pilihannya ada ini, solvent, solute, and solution. Mana aja? Oke, silahkan. Oke, yuk. Mungkin ini yang agak bingung milknya ya, tergantung milknya. Ini kalau milknya liquid, nah dia bisa jadi temannya water. Tapi kalau milknya yang powdery milk itu, yang powdery milk berarti dia jadi temannya coffee. Gitu aja, bebas. Tergantung ide kamu, it's up to you. Oke, thanks Abrar, thanks Namira, thanks Rafa, thanks Rona. Rona kayaknya coba diperbaiki Ron. Itu maksudnya coffee and milk coffee itu apa? Ini coffee yang bubuk hitam itu loh maksudnya. Apa miss? Can you say it again? I got yours. You said coffee and milk coffee. I think that's different thing. Milk coffee itu yang udah jadi cairannya yang udah kopi susu janji jiwa gitu loh. Oh, oke. Aduh, maaf ya, jangan bayangin ya guys. Maafkan Miss Vita karena Miss, bukan masalah jangan bayangin ya, itu ada di depan mata Miss gitu loh. ya makanya ayo cepet biar Miss Vita close gambarnya yuk segera. Ini nggak bisa, contoh yang paling gampang harus pakai kopi. Miss Vita, I cannot find the other makanan. Yang lain relax dulu. You have to write the classification, Sarah. For example, coffee belong to apa? Milk belong to apa? Like coffee belong to solvent. Misalnya, terus milk belong to solution or something like that. Ayo, yang belum, please. Masih banyak yang belum? Yang sudah selesai boleh relax dulu. Yuk, yang lain yuk. Sebisanya guys, yang penting mencoba. Daripada kamu enggak mencoba sama sekali, yuk please write sebisanya. Jadi nanti nulisnya kayak gini. Contohnya kalau bingung, misalnya ini kan coffee. Coffee itu apa? Coffee you can choose. Coffee belong to apa? Solvent, solute, or solution. And then milk, misalnya coffee, es apa? Nanti Miss Vita terus milk itu kan di situ semuanya es ya. Jadi Miss Vita ini es apa? And then water, es apa? And then a cup of the mix itu ya. Milk, coffee apa? Es apa? Give me in a chat box. Thank you, Haira. Oke, ini Miss Vita coba bahasa Indonesia kan ya, biar lebih ini ya. Solvent itu kalau bahasa Indonesianya pelarut. Pelarut, maksudnya? Berarti alat yang digunakan untuk melarutkan. Bukan pelaut ya. Pelarut. Pelarut. Pelaut. Kalau solut itu zat yang dilarutkan. Atau benda yang dilarutkan. Nah, tadi kan Miss Vita contohin sugar tadi lu.
Ini nggak pada tidur kan? Maunya sih, Miss. Ya abis ini yuk, abis ini tidur. Baru sedikit loh ini yang ngerjain. Miss, I'm still thinking. Oh iya, oke. Catatannya Miss Vina banyak sekali. Yang lain rileks ya, sambil istirahat, sambil nunggu temennya. Ayo, apa Icat? Ceris? Orva? Ata? Nindya? I have submit Miss in the chat Ya. box. Oke. Tuh loh, Royan tuh kalau jawab tuh cepet. Tapi coba diiniin sekali lagi. It's okay to try. Just try. Rajen cuma satu, Jen. A cup of milk coffee. It should be 4, Jen. Oke, aku lagi mikir yang lain, Miss. Orva, please. Kenes. I have sent it to you, right? Oh ya, sorry. Hold on. Me too. Oh iya, I got. Yang belum Ara. Ara, Icat, Ava, Rajendra, Ceris, Arkan, Orva, Nindya, Ata. Halo? Icat? Halo, Ata? Halo? Orva? Are you there? Ara? Wait, Miss. I'm a little bit like confused. Ava, mana Ava? Ava? Still thinking. Gak tahu apaan. Still thinking apa ya? Wait. Try. Yang lain relax dulu ya. Oke, Ceris, good, try. Good. Nanti Miss Vita jelaskan lagi. Oke. Oke ya. Karena nggak bisa menunggu lama-lama. Guys, you know that coffee is something that will dissolve in the water. So, it is the solute. Nani? Right? Benda yang dilarutkan itu adalah kopi. Milk, kalau ini milknya liquid yang cair itu bisa jadi it probably become the solvent. Tapi kalau milknya yang powder itu it can be the benda yang dilarutkan. Ini it depend ya. It depend on the milk. You got it? Halo? Kan kalau milknya yang bubuk itu sama dengan kopi sifatnya. Jadi dia bisa jadi apa? Solute. Oke. And then water. Of course, water is the halo? Water is the solvent. Solution. No, water itu sendiri. Ya, water is the. But that's good, Charis. You have tried goodly. I mean, well. Water is the solvent. Water itself is solvent when they are mixed together.
Coffee, milk, and the water udah dicampur, udah diaduk, dia jadi namanya solution. Solution. Got it? Yeah. Yeah. Okay, thank you. Thank you. You have tried. Thank you so much. Orfa, Cherish, thank you. That's great. Assalamualaikum Miss Vita. Waalaikumsalam. Miss Aini, should I break out Zoom now? For Mili, Rafa, and Ava ya? Mute. I couldn't hear your voice, Miss. Okay, so let's go to this one. Nanti sambil Miss Aini. Miss, maybe one more number ya Miss Aini. Okay, a liquid that dissolve a solid. Dissolves a solid is called apa tadi? Halo? Liquid yang melarutkan. Solid. Solvent. Solvent. A substance that does not dissolve in the water, of course. Insoluble. A substance that dissolves in the water. Soluble. A substance is dissolved in the water. So the thing that is dissolved. Solute. And then the last one is solution. Okay, write it, please. Miss Aini? Ya Miss, Should I? can you hear me? Yes. Oh, okay. Now, okay. How many students? Miss, maybe you can chat me in a chat box. I couldn't hear your voice clearly. Mili Rafa has done or not Miss? They have done. Oh, okay. So I will just have Mili and Rafa only. Oh, Mili and Rafa only. Okay. Yeah. Okay. So the last. Okay. Ini bentar ya, Miss Vita break out dulu. And then I will. What sound? I miss sound. What is that? It's a robot. Okay, next. Yuk, 2 more numbers. Jadi ini itu tadi ya, a liquid that dissolve a solid, we call it as solvent, and then the substance does not dissolve in soluble, and then this one soluble, and then this one is solute, and then this one is a solution. Please write on your book, guys. Paham ya? Jadi misalnya tadi loh, solvent itu berarti kalau kita misalnya ini, aduh, kita gambar lagi deh, maaf. Ini susu deh, susu Bendera. Susu bubuk denkau ya berarti ya, susu denkau, asik. Susu denkau berarti solventnya apa? Solventnya of course water, iya kan? Terus solutnya adalah susunya. Nah, solusinya adalah ini. Susu denkau ini adalah solution. Itu susu bendera, bukan susu denkau. Miss Vita, boleh clear all drawing? Can I? Yes. Oke. Udah ditulis semua? Halo? Yes. Sudah ditulis semua? Yes. Halo, yang lain gimana? Sudah? Oke ya, Miss Vita clear all drawing ya. Oke. Next, 2 more number. Aduh. Ini agak susah. Substance B is stored in 0 degree Celsius. The substance is heated and reached blah blah blah. Change of states of substance B while it's heated is, itu jawabannya nanti cuma liquid atau solid. Sekarang substance B, fokus. Melting point-nya itu 65 degree.
So while it reach 65 degree, it become liquid. Benar nggak, Miss Vita? Yes. Melting point itu kan berarti menjadi liquid setelah melewati melting point. Logikanya gitu. We call it melting point when the substance become liquid. It has passed the melting point. Okay? Got it? You got it? Okay. Yes. And then Miss Vita tanya, substance B melting point-nya kan tadi ini melting point. Sorry. Melting point-nya substance B melting point-nya 65 degree Celsius. Oke? Okay? Berarti ketika 0 degree Celsius ini apa? Halo? Ini masih solid apa liquid? Halo? Liquid. Hah? Solid. Yes, masih solid. Berarti ini masih solid. It's still solid. Heated until 2 degree Celsius. Describe the change of states of substance B while it's heated. Berarti solid, right? When it in 0 degree Celsius, 0 degree ya, Miss Vita susah nanti. 0 degree Celsius. Oke. And then, becomes apa setelah diheated? Ini 200 degree berarti becomes apa? Liquid. Become liquid. Selesai. You got it? Ya? Coba ditulis dulu, ini agak lama mungkin. Please let me know if you have done. Yeah, please let me know if you have done. Please let me know if you have done. Dung, 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 dung. Done. Done, okay. Dah? Wait, not yet. Yeah, just let me know if you haven't done. Oh, I forgot to write.
Oh, tadi gempanya 4,7. So high. Ya, tapi nggak berpotensi tsunami. Okay, can I clear all drawing? Yes? Yes. Sudah? Udah. Okay. Done. Okay, next, substance F. Substance F. Miss Vita pakai buku ya, biar nggak naik turun. Oke, substance F. Take a look at the F. Focus S. F. Substance F has melting point F. Itu melting point-nya berapa? Melting point-nya berapa? Coba cek melting Minus point-nya. 5. Hah? Minus 5. Oke, minus 5. Oke, minus 5. Berarti pas 0 degree itu apa? Sudah apa? 0 degree. Boleh. Hmm? Already Liquid or solid? When it's 0 degree? liquid. Yes. Sudah meleleh di minus 5. Oke, so now, so F is liquid when it is in 0 degree Celsius. Iya kan? And boiling point-nya berapa itu? Boiling point-nya? 80. Yes, boiling point 80. So, kalau diheated sampai ini, sampai 200 apa? Sudah evaporate belum itu? Berarti kalau lebih dari boiling point. Of course. Of Yes. course, ya. And it evaporate. Rich. Oke. Cara melogikanya seperti itu. I'm so hungry. Jangan bilang gitu. Okay. Sudah? Sudah azan nih. Sampai azan. Sudah. Sudah? No. Pokoknya kata kuncinya adalah melting point itu liquid. Nah, boiling point itu start to evaporate. Sebenarnya ada teori yang sebelum boiling point pun sebenarnya sudah evaporate, tapi untuk logika, maksudnya untuk ininya apa gampangnya gitu ya, kan memang semakin panas itu semakin cepat evaporate-nya. Jadi kalau dia sudah melewati boiling point, berarti dia sudah apa? Evaporate. Gitu, kata kuncinya gitu. Ini nggak bisa dihafalin guys, tapi kamu harus melihat bahwa oh boiling point segini, oh melting point segini. Kalau melting point when it melt, it of course it's liquid, right? Please let me know if you have done writing this, and then Miss Vita can clear chat and we can go to the next one. Are you done? Sudah, Miss Vita, pokoknya ini lanjut sampai 65.
Kemarin 64 ya, cuma satu lagi. Ntar PR lagi. Sorry guys, banyak PR guys. Karena memang waktunya sudah tidak sedikit. Tapi beberapa itu udah sering dikerjakan. Done? Are you done? Yes. Okay, Miss Vita clear all drawing ya. Okay. Okay, let's go. The table shows the state of substance at room temperature 25 degrees Celsius. Complete the table to put the letter A, C, F, G, H into the correct columns. Oke, yuk sekarang E, itu kan B. Semuanya fokus di sini ya. Semuanya fokus di 25 degrees Celsius. Miss Vita tulis yang besar di sini. 25 degrees Celsius. Oke. Now, start from C. C itu melting point-nya 0. Boiling point-nya 100. Berarti kalau 25 solid, liquid, or gas? Halo? Gas. Wait. Gas Oh, itu after boiling point. liquid. Liquid itu Solid. liquid itu berarti kalau sudah melewati 0. Coba dilihat melting point-nya C berapa? Melting point-nya C berapa? 0. 0. Berarti kalau sebelum 0 sudah liquid belum? Yes. Yes. Sudah liquid belum kalau sebelum 0? Yes. Are you sure? No. If Ini yang diem aja bingung atau capek? Capek. capek. Oke. C itu kan di situ melting point-nya 0. Boiling point-nya 100. Oke. Kalau 25 degree berarti dia ada di mana? Liquid, solid, or gas? C. Lemes ya? Halo, cowok-cowok? Apa kabar cowok-cowok? Assalamualaikum. Ya udah, tebak aja di chat box yuk, nggak usah ini energi. Tebak di chat box coba. Kan C itu melting point-nya, MP-nya C 0. Boiling point-nya 100. Nah, kalau dia 225 degree itu ada di mana? Solid, liquid, or gas? Yang jawab baru Kenes, yang lain belum. Solid. Iya dong, itu solid. Karena kenapa solid? Kan dia harus melalui 0 derajat dulu baru bisa jadi liquid. Kalau dia 25, itu udah 0 belum kalau 25? Apakah 25 itu sama dengan 0? No. No. C bisa jadi liquid when it in 0 degree because the melting point of C is 0 degree. Gitu. Pokoknya sebelum melting point udah pasti solid. Gampangannya gitu aja. Sebelum melting point itu udah pasti solid. Sebelum melting point, ingat, sebelum melting point itu udah pasti solid. MP melting point ya. Yang sini boiling point, yuk abis ini sholat yuk. Boiling point. It's before, right, Miss? Sekarang yang A, aduh salah Miss Vita, yang A belum. Yuk, yang A. Yang A. Sama nih, melting point-nya 0, boiling point-nya 500. Berarti ketika dia
25 derajat ada di mana? Halo? Ada di mana, A? Yes, ada di solid. Gitu aja, gampangannya. Sekarang yang F. F itu -5 until 80. Nah, kalau 25 ada di mana? 25 sama ya, it's here ya. F solid. Oke. And then G. G. G melting point-nya 45. Melting point-nya 45. Terus ininya 256. Berarti kalau 25 ada di mana? Jauh di bawah melting point. Berarti G itu melting point-nya ini. Solid. Kok solid? Wait, Oke, gampangannya ya gini. it's far Di down, bawah, right? di bawah melting point ini sama dengan liquid. Itu tuh kurang dari melting point. Berarti kalau kurang dari 0 tuh minus, -1, -2. Di bawah melting point itu liquid. Di bawah ya guys, di bawah. Di bawah itu angkanya lebih kecil. Lebih besar dari melting point berarti solid. Nah, kalau 25 itu lebih kecil dari 45 enggak? Yes. Yes, right. Yes. So G is here. You got it? Ini lebih kecil, lebih kecil. Lebih kecil dari melting point itu liquid. Lebih besar angkanya ya, lebih besar dari melting point itu solid. Waktu itu kayaknya Miss Vita pernah jelasin. Oke, let's go H. H itu melting point-nya -100. Easy. -100, boiling point-nya 5. Sekarang ada 25. Berarti beyond. Lebih besar dari boiling point sama dengan gas. Berarti H di mana? Boiling point-nya 5. Temperature-nya 25. Berarti H it should be gas. Yes. You got it? Yes. Oke. Kayaknya sudah capek ya. Oke, boleh ini ditulis ini yang E, C itu ditulis di bukumu dulu. You can write it down on your book. Oke. Already. Oke, homework-nya dari nomor 66 sampai 73. The last stage of matter. Homework. Maybe on Miss Vita, because we have no meeting for this, so later Miss Vita will send the video to correct the number ya. Okay? Okay. Okay. Write first. If you have done, please let me know and then we can finish. And The next sholat zuhur. homework. What page, Miss? Next homework will be page. The next number, page 70. Number 65 until 73. 65 until 73. Okay. Okay. Seru kan kalau udah ngerjain? The number, not the page, right? Sleepy. What is it? I'm so The sleepy. number of the pages. That's the number ya. I said the number ya, not the page. The page is page 79 until 84. Yes. Oh, 84. Okay, you got it, guys?
Yes. Boleh Miss Wita close? The page dari berapa, Miss? Oke, Miss Wita close first.